อย่าลาอย่าโรยแรงใจรับมือกับความเป็นไปด้วยใจที่ไม่ยอมขอ I arrived in Laos more than 2 months ago to work for Sunlabob, a social company specialized in the implementation and promotion of renewable energies. Internationally recognized for their know-how in rural electrification through solar lanterns, I could integrate the team in charge of these projects. Let's discover here how Sunlabob is organized, and the next videos will describe all the steps of developing and implementing a solar lantern project. สบายดีข้าพเจ้าชื่อเสลิมพลวงศาคำคุยข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มสร้างตั้งบริษัทสันระบบเริ่มตั้งแต่ปี 2000 โดยร่วมกับมิสเตอร์แอนดี้ฮันปี 2001 พวกเขาได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลให้สร้างตั้งเป็นบริษัทสันระบบในเวลานั้นบริษัทสันระบบยังเป็นบริษัทเอกชนภายใน 100% จนมาฮอดปี 2007 บริษัทสันระบบได้หุ้นส่วนกับต่างประเทศก็คือ ND ถือว่าเวลานี้เป็นบริษัทหุ้นส่วนระหว่างภายในกับต่างประเทศ Ich heiße Andy Schröder und komme aus Deutschland and I'm in Laos since 95 now and in 2000 I founded Sunlabob focus on rural electrification because Laos is still one of the 10 poorest countries in the world. And I realized when I came the first time here and when I worked the first 5 years in a really remote area up in the north, that here is a huge potential for rural electrification. And the problem is really how to become viable, commercial viable. So we also realized after 10 years of doing rural electrification that only the focus on off-grid is not commercial viable at all. So to finance these activities, to create new directions, new projects here, we have also to focus on direct sales activities. Direct sales activities means that we need also to work with the corporate business, with clients who are coming in and paying us directly for our activities, for our products. Let's follow now the different teams and projects that help Sunlabob to sustain in Southeast Asia. สบายดีค่อยซื้อสุทธพรสุนทราเนาะเฮ็ดเวียกอยู่สันระบบค่อย ขอแนะนำชื่อเนาะค่อยชื่อใหญ่ My name is Stephen. Currently doing an internship at Sunlabob in Laos. ค่อยชื่อสุริวัล พุทธวงศ์ I work for the Sunlabob สบายดีค่อยชื่อสายุทธศรีสง่าอยู่แผนกเทคนิค Delia, I'm from Australia and I've been working at Sunlabob for 9 months now. สบายดีข้าพเจ้าชื่อบุญเพ็งวงศ์ประดิษฐ์ ค่อยชื่อเวียงมาแต่หลวงพระบางมาเฮ็ดเวียกอยู่Sunlabobได้4 ปีแล้วข้าพเจ้าชื่อตุงล้อนะ En أسلمة أنا اسمي نديم وأنا من تونس وأنا نخدم في Sunlabob. Hi, my name's Lloyd Osborne. I'm from the UK and I'm CFO for Sunlabob. नमस्ते, मेरा नाम मीरा है और मैं इंडिया से आई हूँ. Well, they call us the tender team, and basically we work on developing Sunlabob business overseas, working on procurement projects. There's quite a few international projects that are funded by the World Bank, for example, or the United Nations, and therefore supply of PV equipment to supply electricity to off-grid areas, and that's what we focus on the most. It's sort of becoming a specialty of Sunlabob. As far as doing business here in Laos, as in any developing country,
you have to expect higher costs of doing business, largely because of transaction costs and transport costs, all relating to the lack of infrastructure in the country. On the other side, some parts of your cost base are low, like staff and salaries, but that doesn't really compensate. Previously, I've only worked for large companies, so it's interesting to work for a smaller company like Sunlabob with 52 employees. It's more varied responsibility, whereas in a bigger company you're more of a smaller part. That's an interesting side, and also the cultural difference working in an international team. It's got some challenges, but overall it's a good experience. When I first started, I wasn't in this head of commercial engineering position, and that was a bit of a change going, especially now because I have to delegate tasks and explain things better often to people who allow people, or French, German, wherever. So I have to speak slowly, and it's a good learning experience for me, and it's definitely I haven't found it as easy as I thought it would be. And I'm still learning as well. There's definitely a difference you can see between the local staff and the international staff, and there is a slight divide, but you work towards bridging that. And it's part of the experience, is not just the technical side, but learning to communicate and the way that the locals make decisions, do things. ถ้าความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนี่นับแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้หลายแนวนะไอ้น้องพนักงานกับเมื่อก่อนเขาก็รู้สึกพัฒนาตัวเองได้หลายขึ้นตื้มมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบพลังงานไฟฟ้าถึงได้เป็นเท่านี้จึงจะนำเอาไปพัฒนาเขตชนบทที่ห่างไกลซอกลีกสำหรับรับผิดชอบด้านเทคนิคอิเล็กทริกทุกๆอย่างแนะนำทุกๆอย่างสำหรับเทคนิคการนำใช้อุปกรณ์หรือเป็นต้นว่าเหตุอุปกรณ์ที่จะส่งไปให้ลูกค้าทุกอย่างก็ได้ออกแบบทั้งหมด Jack Cohn Edviak you technician team เทคนิคชันประมาณอยู่18 คน18 คนประมาณ18 คนไปลายแข็งเนาะเรียกสำหรับเรียกชนบทเนาะไปสารวัตรสวรรณเขตจำปาสักอัตตปือไปหลวงพระบางไปซ้ำเหนือไปเสียงขวางบอนทีบ่มีไฟฟ้าใช้ I work in Sunlabob 6 years, so my responsibility is the first I work as a gardener and then solar electrician, so I always go to the countryside to install the solar system, like solar system and solar water heater, solar fridges, and then 3 years later until now, so I work as inventory. I'm a stockkeeper in Sunlabob. I'm taking care of the Sunlabob products in the store, and then I ค่อยว่าซื้ออุทิศ Joe Jack you Sunlabob bo นั่นแหละ Jack Pileo คือว่า7 ปีแล้ว and Edviak Nyang เป็นพนักงานติดตั้งและเป็นห้องหัวหน้าหน่วยงาน so the feelings during my lifetime in Sunlabob, so Sunlabob is my first job, so I am interested in my job because I can learn something that I don't know before. I have many experience from the Sunlabob, and it's the best way to try to study. It's a new experience from here. It's an exciting country and a region to be in at the moment because it's definitely growing very fast. You can see that on a day-to-day basis. Whereas lots of the
lots of the West is pretty stagnant at the moment. Things are happening here, and there's a definite buzz in the air, and excitement about that. We focus on different target groups. We have the BOP, the base of the pyramid, really the poorest of the poorest. We have solutions for people with a more stable income. We have solutions for corporate business, for mining companies, hydro companies, garment companies, on energy efficiency, on reducing the energy bill. We have solutions for water distribution, for purification, for cooling vaccine, for all kinds. We have the right solution. Nama saya Mustaqim. I work at Sunlabob as an intern for the last 3 months. Bonjour, je suis Alouni, je viens de France, à Lyon. Grüezi, ich bin Andrea und arbeite für Sunlabob in Laos. สวัสดีคอยซื้อดาวเพชรวงศาคำพุยคอยเฮ็ดเวียกอยู่สันระบบได้9 ปีแล้ว Donc je suis français. Salut, je m'appelle Gabriel, je suis français. Nepali. I'm from Nepal and I work for the micro hydropower development. Sabaidi, my name is Anne, I'm from Singapore and I look after public relations and communications at Sunlabob. My name is Ignalin Sipasai. I work here for Sunlabob with sales and marketing department. I have worked here for 10 years, 7 years already. Bonjour, je m'appelle Pierre-Marc Blanchet et je travaille ici au Laos depuis 2 ans et demi. Je travaille donc au département d'énergie, d'efficacité énergétique et d'audit énergétique. Après avoir voyagé 15 mois dans la région, en Asie du Sud-Est et en Inde, et j'ai mis 3 mois à trouver ce travail-là. J'étais basé à Kuala Lumpur. Et puis en cherchant dans le milieu de l'énergie, je suis tombé sur cette entreprise que j'ai contactée avec une candidature spontanée, voyant qu'ils faisaient des audits énergétiques, activité que j'avais déjà réalisée avant. À l'heure actuelle, on est une équipe d'à peu près une dizaine de personnes et on s'occupe donc d'essayer de faire baisser les consommations de nos clients. Ici, on travaille de manière significative sur un projet d'audit énergétique d'un barrage et toutes ses camps de vie, c'est-à-dire on trouve des cantines, des écoles, des maisons, des terrains de sport, etc. Et nous sommes allés en fait une semaine sur le terrain pour faire un ensemble de mesures, autant électriques que de température, que de conditions environnementales, de manière générale. Et donc maintenant on est dans une phase de proposition de solutions. On va toucher à tous les domaines de la consommation énergétique, que ce soit l'électricité, le carburant, le gaz, en fonction de ce qu'ils vont utiliser comme moyen d'énergie en fait. My name is Andrea and at Sunlabob I'm in charge of the direct sales and marketing department. I have a team of 4 Lao people, but I'm also working closely with the purchasing and the engineering departments. I enjoy working with Sunlabob a lot because it is a very dynamic and innovative company. And also it has many cultural differences and it's part of the daily challenge to overcome these. I'm working especially in the import part, logistic and suppliers. I've decided to come here because my parents are Lao and I have that capacity to speak Lao also, so it's pretty easy for me to speak with Lao people and international people here. It's very important. I think it's an asset because like when you go to suppliers and they see that you look like a Lao and you're wearing a sin and you are able to speak Lao, they are more open, and so I think trade is even better when you more adapted to Lao. For my part, I respond in sales and marketing. For sales, I respond for some system, like for solar energy system that includes solar home system, that's for household use.
like include lighting, something for TV, for laptop, or for some appliances in the house. And solar water pump systems can provide for irrigations, agriculture, for household use, solar fridge systems for health posts, for cooling vaccines, solar water heater. It is for household use and also the business use also. This is for general part that I respond. และทีมที่เฮาเนาะที่โดยรวมมันรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการตลาดของบริษัทสระบบเนาะเฮาจะเบิ่งแนวโน้มการตลาดของพื้นฐานประเทศเนาะ Inside the sales department, we do organize the work according to the products and service interests, but also of the type of the clients. We have very diverse clients, ranging from an individual person who wants to have a small solar home systems up to very big corporate companies who are interested in services or products inside Laos, but also in Africa, in other countries in Southeast Asia, or in Central Asia. I believe that communication is very essential for our business because we are in Laos and it's Taipei, where a lot of people in the world don't know about. So for our company to actually flourish, we need good communications through, I think the most effective channel is through the internet because a lot of people all over the world have access to it. In Laos, we communicate in English, but we also have my Lao colleagues who can translate and communicate in Lao as well. So it's dual communication channels, Lao and English. We are cross-financing using our earned money from these big projects to invest in projects in rural electrification. The biggest focus is really on how to make it sustainable, how to create solutions for people in remote areas who can really work with this forever. At the moment, I'm very much involved with the solar lantern rental system. We're selling solar lanterns with our own little business model where we don't charge for the equipment because it's a bit expensive if you consider the market that we offer to. So we have a system where they pay for the service and over time they can sustain themselves with the system and raise money to replace broken lanterns and maintain the system. Yeah, you keep learning new things about how you can improve the system and get a lot of feedback from customers. It's important to I think invest in a lot of R&D. Yeah, and yeah, take your time to go to the villages yourself and see what the situation is, and then you can come back and see what technology you have available and maybe customize and make your own design to fit the market. It's like you're forcing the technology onto the people as opposed to molding your technology to what the people need, which will result in a more reliable system and better understanding of the usage. You'll have a longer lifetime for your technology. โดยเวียกค่อยรับผิดชอบจะเป็นเวียกพัฒนาชุมชนเนาะหรือว่า community ค่อยจะเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับประสานงานกับท้องถิ่นหรือว่าองค์การจัดตั้งขั้นแขวงเนาะหรือว่าเกี่ยวกับการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในการขยายระบบแลนเทิร์นหรือว่าระบบอื่นๆเนาะการเฮ็ดเวียกของเฮาแม่นจะประสานงานขั้นพื้นฐานคือแขวงไปเมืองแล้วก็ไปกลุ่มบ้านหาบ้านเนาะอำนาจปกครองบ้านแล้วก็อธิบายเผยแพร่ระบบโดยรวมแนวคิดจิตใจโดยรวมให้ประชาชนรับฟังแล้วก็ให้เขาเจ้าเข้าใจเพื่อเขาเจ้าจะสามารถสอบถามหรือว่าแสดงทัศนะต่อระบบของเราเพื่อเป็นวิธีแก้ไขหรือว่าปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น The last couple of months we redesigned and improved the solar lantern system of Sunlabob, and one of our biggest projects now for the next few months will be the installation of nearly 500
units of this lantern through 9 villages in Laos. For this kind of big project, we have 3 main steps on the field. The first one is assessment and survey visit to understand the needs of the customers. Then we will go for the installation and training visit for the technician in each villages. And finally, we will go for the last visit, a coaching visit, to know and to ensure a proper use of the lanterns. So as the project manager of Sunlabob for the solar lantern system, I will be part of all these trips. So I will make videos of all these steps to know how the implementation of this kind of projects work on the field.